ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 165 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਡੋਰ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੈਅ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ontario ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ 293 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਪੀਲ ਰੀਜਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਹਨ। The accounts, looking at this week, how it's been, we have remained above 200 for the last week and above 100 for almost 4 weeks. So over time we've seen this stepping up to new plateaus of cases that we've experienced. Yesterday we saw our highest number of cases in a single day since June at 315. Today we're reporting an increase of 293 new cases. So between this week we've been averaging around about that 300 number at a sort of a level plateau with some variation slightly above and below. As we said in the past, most of our cases, that's 229 or 73%, and 76% of today's cases, so yesterday and today's is about the same, are concentrated in the three regions around Toronto. That's the Toronto, Peel, Ottawa, and York, and make up that number there. Those numbers, Toronto again today was 77 down from 77 up to 85. Peel was 63 from 54. Ottawa is down to 39 from 61. And York stayed the same at 37. So the cases mostly we see are those under the age of 40, where the age group of 20 to 39 makes up nearly 1,400 of those cases, or 51% of that. So our exposure issues we're looking at here, from asking our medical officers of health and from our data entered into our system, seem to be trending in certain directions. We still see some workplace outbreaks, and we're monitoring those and observing those. We're seeing mostly large family type gatherings or private gatherings, including some of the wedding after ceremonies such as receptions. And they have been contributing to our outbreaks and our numbers in that regard. The workplace infections, I said, are there. We have been monitoring our restaurants and bars because people have a concerned interest in that regard. We've noticed that there are some cases related to those. They've been primarily among the staff, and seems to be staff-to-staff transmission, especially, I would say, when they're not in the dealing with the patrons, more in contact with each other in after hours or other times. So not being as strict and conscientious in those after hours as they are in working with the patrons or the customers coming to their facilities. So we'd ask them to increase that vigilance both on and around the job to ensure lack of spread among their fellow workers. The outbreaks in long-term cares homes continues. While a lot of them are the one case and is ruled out fairly quickly, we have had some significant ones in the Ottawa area. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 165 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,663 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1,705 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। We have a new high of 165 people who have been diagnosed with COVID-19 here in British Columbia, including 2 who are epidemiologically linked. And that brings our total number of cases to 7,663 in British Columbia. That includes 2,714 people in Vancouver Coastal Health, 3,937 in Fraser Health, 196 people on Vancouver Island Health, 489 people in Interior Health, 241 in the Northern Health region, and 86 people who normally reside outside of Canada. We now have 1,705 active cases in British Columbia in all health authorities, of whom 57 are now in hospital, 22 of whom are in critical care or ICU. We unfortunately have one additional death to report today.
one of our seniors in long-term care in Vancouver Coastal, bringing our total number of people who've died from COVID-19 to 220. And our condolences go to the family of this person, to his care providers, and to his community, and we mourn his loss. There are now 2,949 people under active public health monitoring and 5,719 who have recovered from COVID-19. We have 2 new healthcare-related outbreaks, both of them in acute care units, one at the Delta Hospital and the other at the rehab unit at the Peace Arch Hospital in Fraser Health. That brings our total number of active outbreaks now to 15 in the healthcare sector, and with 802 active cases, 478 residents and 324 staff. We have no new community outbreaks to report, but we do continue to have exposure events. And I would like to remind families and parents that for any potential case in our school, any exposure events in our school, public health teams will be contacting you. If you need to, we'll contact the public as part of our contact tracing if and when self-isolation or monitoring is required. Schools will also continue to post information on school exposures if there's any cases in schools. And supporting these protocols, the BC CDC website and health authorities are now publishing, as we indicated yesterday, school notifications. ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਿੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ $206 ਮਿਲੀਅਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। Today I'm pleased to announce one such tool, the new Climate Action and Awareness Fund, an investment of $206 million. This funding comes from the existing Climate Action Fund, as well as significant investment from the Environmental Damages Fund. The Damages Fund, as many will know, collects fines from polluters who violate Canada's environmental laws and invests them in environmental protection. It ensures that environmental good follows environmental harm. The new Climate Action and Awareness Fund will target 4 key areas: creating youth awareness, engagement, and action, community-based climate action projects, advancing climate science and technology, and supporting academia and think tank organizations to better understand and support our transition to net zero greenhouse gas emissions. We know that by taking bold action and by partnering with Canadians and communities right across this country, we can and we will reach our ambitious targets of exceeding our current Paris Agreement target for 2030 and achieving net zero emissions by 2050. As we will do so in a manner that promotes long-term economic growth and job creation, certainly, we are all aware that the global shift towards a low-carbon future is creating enormous economic opportunities. As we build back from this pandemic, we must rebuild an economy and a society that is stronger, more sustainable, and more resilient than before. We must reflect on what it means and apply the lessons learned during the pandemic to fighting climate change. Today, as part of the announcement of this new fund, I am also very pleased to open a request for proposals for community-based climate action projects. We will be investing up to $50 million of the $206 million in community-based projects over the next 5 years. Engaging local groups and communities in directly combating climate change is extremely important. It is something that local organizations across the country have been calling for. Examples of these climate action projects would be an active transportation campaign to get more people walking and biking, implementing nature-based climate solutions that protect nature and reduce carbon pollution in your local community, or a local climate action created by an Indigenous organization. Investments like today are just one part of Canada's comprehensive climate plan. It is a plan that has put us on track for by far the biggest carbon emissions reduction in Canada's history. Nous avons appris pendant la pandémie que des petits gestes individuels peuvent avoir des effets positifs sur la santé d'une communauté, d'une province et d'un pays. C'est vrai aussi dans notre lutte contre le changement climatique. Nous devons travailler ensemble pour créer un avenir plus vert et prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. We learned from the pandemic that small individual actions can have a positive effect on the health of communities
provinces, and the country as a whole. The same is true with individual climate action. By working together, we can create a greener and a more prosperous future for our children and for our grandchildren. Thank you very much for joining us here today. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਡੋਰ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ, ਓਟਾਵਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਡੋਰ ਗੈਦਰਿੰਗ 25 ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸਿਰਫ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 6 months ago today, we made the difficult but necessary decision to declare a state of emergency in Ontario. We did so to protect the health and safety of Ontarians in the face of this deadly virus. And we never looked back. Because of that decision, we made tremendous progress to flatten the curve and safely and gradually reopen the economy again. But this crisis is far from over. I've said from the beginning of this pandemic that we must always remain on guard. We have to monitor the data closely and make decisions based on public health advice and the science available. And the people of Ontario see the same data I do every day, and they always know what I know. We've seen 2 days this week of over 300 new cases within a 24-hour period. We're seeing similar increases across the country. I said earlier this week that we're prepared to take every step necessary to protect the health and safety of all Ontarians. And the fact is, the public health trends in 3 regions in Ontario, they are concerning. As a province, we have to help them, all 3 regions, not just to stop the spread to other parts of Ontario, but to keep everyone safe and healthy. So we're taking further action today in consultation with the Chief Medical Officer of Health, local medical officers of health, and municipal leaders. We will be implementing further restrictions on organized public events and social gatherings. Starting tomorrow in Toronto, Peel Region, and Ottawa, outdoor gatherings will be restricted to a maximum of 25 people, and indoor gatherings will be restricted to a maximum of 10 people. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਟਿਨੋ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਟੂਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਟੂਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਓਟੂਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵੱਲੋਂ MPs ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗੈਟਿਨੋ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। Premier has put it very well. We're talking about an entirely different situation between the plan that has been set up in our schools to protect our students and these totally unmonitored social events where none of the public health rules are being followed at all. What we have in our schools is a situation where people are in cohorts, they are wearing masks, they are achieving the physical distancing that's required, following the hand washing routine and so on. None of this is happening in these unmonitored social gatherings. We do have a fall plan that takes into account all of these issues that will be coming forward imminently, but it certainly does anticipate an increase in the number of people coming in for testing. And when you do the testing, you also need a timely result, so we're going to be boosting our lab capacity as well, even as we prepare for the other issues we're facing, which is flu season coming forward, the number of people that are being decanted from long-term care homes into our hospitals, as well as catching up with the postponed surgeries and procedures from wave 1. So we have taken all of these factors into consideration, and our fall plan will allow us to ramp up to get to 50,000 tests within the next 2 weeks, and then we will move up from there. But along with that, we're going to be augmenting our lab capacity.
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੇਰੇਹੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਯੋਜਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੈਲੇਟੀਨਾ ਡੇਲਵਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਨਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਪ ਕੋਵਿਡ ਨਾਮਕ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਕਸਵਿਲ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਾਖ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦੀ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਿਕਸਵਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। You know, I am honored to join our, I don't know in what title I had to introduce our legislature, Rosebacher, or the root of Hicksville, the love of Hicksville, a leader of Hicksville, leader of the Nassau County and State of New York. But on a personal level, I know Rose so many years. She is a champion to helping all the communities. I'm also same time honored to welcome the Asian Affairs and all the community leaders in behalf of your restaurant opening here and creating a business, helping others, keeping the tradition going on. And of course we can't forget our town supervisor Joe Saladino. He sent his representative Mr. Harry Malhotra. And this all done in a very quickly manners. But I'm going to hand over this to my dear sister, elder and respected sister, Honorable Legislature Rose Walker, before we do cutting the ribbon cutting ceremonies. Rose, I will put my mask or my beauty scarf on my face, and I'll let you to say a few words, please. Thank you. And it really is wonderful to be here this morning and to be able to congratulate you on the opening of the restaurant, Punjabi Dhaba here in Hicksville. And we're very excited for you. Look at the crowd you have already. So I expect this crowd to continue. I expect the lines to be at the door. Social distancing, of course. See, in the restaurant, you have done the same thing. But we wish you the very, very best. Thank you so much for being here and just adding to the economy of our town and of our community here in Hicksville. God bless you, and all of you stay safe. And I wish that on behalf of Legislator Laura Schaefer, also, who tried to be here this morning but could not, but she wishes you the very best also. Good morning, everyone. Hi, my name is Jackie Townsend. I work with the Office of Asian American Affairs. I am here because this is another milestone. And you know what? It is a wonderful thing. Everyone is here today. I'm glad for the opening. Farah Mazawala couldn't be here today, but I'm here to represent her, and I want you to know I'm ecstatic. I've been in Hicksville a few times now, and it's a beautiful place, and everybody is always working together. I love that. And you know what? Because of that, on behalf of Laura Karen, we want to give you this citation. Okay. Okay, let me say it. Since Rose is here, and as the chairman of the Human Rights Commission, as well as on behalf of Ishma Chaudhary and Farah Mazawala, and as we know, Laura would try to be here. Yes. The reason she could not, she get hundreds of requests to be represented. I think this particular time there is a county business she have to do. That's what she's elected for.
and she's doing that job, even though this is the county work. And when you have a Rose Walker, you're not worried about. Rose Walker represent everybody, town supervisor, legislatures, if it is Rich Nicolalo or the whole team, and if the council members, if the Asian affairs, you name it. Not too many things happen without the blessing and love of our Honorable Rose Walker. Thank you, and thank you Ishma Chaudhry, thank you Farama Zabala, but definitely thank you to Laura Kran, our county executive, and Supervisor Joe Saladino. Guys, thank you for everybody coming. My friend from Sanjeev Jindal, and Shashi Malik, who represent all the Long Island associations. And thank you, everybody. God bless. And thank you. Congratulations. And Laura Schaefer and I also have a citation. As you can see, our legislative citation is a little smaller, but there's a lot of love packed in this little citation. So God bless again, and we wish you the very, very best, and know that we are here for you if we can help in any way. It is not a smaller citation. You know that diamonds are very expensive, and that's a part of the diamond. Thank you. God bless. 1, 2, 3. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਬੀ ਕੁਮਾਰ ਕਲੋਟੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੋਬੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? First of all, I know you're going to tell me to say in Punjabis. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ, ਰੀਅਲ ਪੀਪਲ, ਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ, ਰੀਅਲ ਲਵ, ਰੀਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਹੰਬਲ to be part of their opening ceremony. I am proud to congratulate them, town supervisor, Laura Kran, county executive, and Asian affairs. All the council members send their best regards, and they all join in to congratulate, and especially my dear friend Rose Walker, who is this area's legislature for the county. She joined in, and all the other elected officials and the leader of the community, entire community is here, and to congratulate the owner of the Punjabi Dhaba. They are good people, and they have equally responsibility to help them succeed, because when they have a good food, why not? As long as you have a good food, they will come. They say you built, they will come. And I'm very happy for the Punjabi Dhaba, and is serving the food to the community which was missing. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਪੜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਲੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਬੜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਖਟਾਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਖਿਲਾਓ ਮਿੱਠੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜ ਹੈ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀਪਕ ਬੰਸਲ ਜੀ। ਬੰਸਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਫੂਡ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਸ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਕਸਵਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ 3 ਓਨਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, 2006 ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਫਿਰ 2012 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ 2020 'ਚ ਇਹ ਓਪਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸਭ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਕੌੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿਕਸਵਿਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੂੰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲੀ ਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਊ ਬਣਾਇਆ ਇਹ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਰਵ ਕਰਨ ਜਾਣੇ, ਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਚਾਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਮਠਿਆਈ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਵਧੀਆ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਅਥੈਂਟਿਕ ਫੂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਆਲਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।